Welcome to Tanzania. Here we are trying to plant some trees with so many students from different schools, ranging from primary school to secondary school. In front of me is John Paul from Roots and Shoots. We have also our friends Mwela from the environmental care of the government department, environmentalists and others. Leo nimejumuika na taasisi ya John Goodwell ambayo tuko na klabu ya Roots and Shoot ambao kwa pamoja kama wadau wa mazingira wamekuja kuweza kufanya upandaji wa miti 1000 katika eneo hili ambalo liko ndani ya wilaya ya Kisarawe, eneo la msitu, hifadhi ya msitu wa Pugu ambao uko katika wilaya ya Kisarawe ukipakana na wilaya ya Ilala, Dar es Salaam. What we are trying to do is to reduce the levels of carbon in the atmosphere. These are mitigating factors against climate change. Tumefarijika sana kwani kwa hii shughuli ambayo tunaifanya leo kama vijana, tunaamini huu ni urithi ambao tumeazima kutoka kwa babu zetu, tunauweka, tunautunza kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. So we are trying to take care of the earth as it looks after us. If you don't do anything about it, we can lose this world. Mother Earth cannot support us anymore. Kwanza tupongeze kwanza hii shughuli ambayo tunaifanya leo. Ni kwamba ni shughuli nzuri. Unaona dunia yote sasa hivi inakabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa kwa namna gani ambavyo kama binadamu au taasisi ya John Goodwell imeweza kushiriki moja kwa moja kupitia wadau wa Roots and Shoot, tumeamua kupanda miti katika eneo hili. This area, it was a forest before. These people do charcoal burning, tribute bear. They are trying to give birth back to this forest. Sasa tunaamini kwa kufanya hivi ni sehemu mojawapo ya kuweza kulinda mazingira, ni sehemu mojawapo ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi ambao ndio amekuwa changamoto kubwa sana katika ulimwengu wa sasa. What is going to benefit us if you have so much money and if the earth cannot support you anymore? Unaona ukame ambao unatokea katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, majanga mbalimbali ya asili, ndugu zetu wa Mozambique, Msumbiji, wetu wa Malawi, Zimbabwe wameweza kukabiliana na majanga ya kuwepo kwa kimbunga cha Idai na savana ambacho kilipiga Madagascar. Hivi vyote sisi tunaamini ni mabadiliko, ni athari za mabadiliko ya tabia nchi. We are trying to curb down the effects of climate change. The temperatures are rising because the amount of carbon is increasing. We have all these issues of the change in terms of rainfall pattern. Sasa kwa kufanya hiki tunachokifanya leo, kwa kushirikiana na wanafunzi wa mbalimbali, wageni kutoka Zambia, kuna wageni kutoka Germany, kuna wageni kutoka France, wako katika maeneo haya. Yote wamekuja tu kuweka movement hii. We find it's worthy to invest in this project of planting trees. Today we have planted more than 500 trees. So we plant trees like this and then it will rain, and then eventually this will become a forest, and we move to another area and to another area.